Good morning, class. Welcome to your daily current affairs on paper Hindu. So we'll see what are the important articles for today. Right. So your first article is about this UNSC, United Nations Security Council, seeks humanitarian pauses corridors in Gaza. సో ఏంటి అంటే రీసెంట్గా యుఎన్ఎస్సి సమిట్స్ జరిగాయని చెప్పుకున్నాము. సో ఇన్ దిస్ సెషన్ ఈవెన్ ఇండియా హ్యాస్ అబ్స్టైన్డ్ ఓట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం అండ్ ఇన్ ద సెకండ్ టైం when 6 resolutions have been passed, 5 were voted for from India and 1 we have objected. So we voted against it. We have simply abstained from voting. So in the same lines, after these votings and all, UNSC has asked for humanitarian process and in corridors in the Gaza Strip. సో ఏంటి అంటే ఆ గాజా స్ట్రిప్లో ఉన్న ఈ సివిలియన్స్ని మూమెంట్ కోసము హ్యుమానిటేరియన్ పాజెస్ ఇవ్వండి, యాంపుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ హ్యాస్ టు బి గివెన్ టు దీస్ పీపుల్ అని అడిగారు అనమాట. సో రెజల్యూషన్ కాల్స్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ సివిలియన్స్ బట్ స్టాప్ షార్ట్ ఆఫ్ కండెమ్నింగ్ హమాస్ అటాక్. సో క్లియర్గా చూసినట్లయితే హమాస్ అటాక్ని కండెమ్ చేయలేదు బికాస్ మేజర్ కంట్రీస్ లైక్ యుఎస్, యూకే, రష్యా హ్యావ్ అబ్స్టైన్ ఫ్రమ్ ఓటింగ్ ఇంక్లూడింగ్ ఇండియా ఆన్ క్వశ్చనింగ్ ద హమాస్ అటాక్. సో నెక్స్ట్ థింగ్, resolution calls for protection of the civilians anamata. So Israel says any pauses hinges on the release of hostages. So it has mentioned that definitely this pause will hinges on the release of hostages, they've just mentioned. But however, Israel drops leaflets టెలింగ్ పీపుల్ టు లీవ్. సో వాళ్ళు ఒక ఈ పాంప్లెట్స్ లాంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పంపిణీ చేశారన్నమాట, దట్ యూ హ్యావ్ టు లీవ్ దిస్ పర్టికులర్ ఏరియా అన్నట్టు. సో సీ దిస్ ఆర్టికల్, యుఎన్ఎస్సి కౌన్సిల్ హ్యాస్ కాల్డ్ ఫర్ ద ఎక్స్టెండెడ్ హ్యుమానిటేరియన్ పాసెస్ ఇన్ ద గాజా స్ట్రిప్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్. It has broken its silence since the latest round of the bloody conflict between Israel this month and Hamas this month. So ఏమైంది అంటే this is the first time that UNSC has opened its broken its silence, opened its voice against this conflict anamata. So Israel, however, indicated that such a pause would not be possible till the hostages held by Hamas are released. So వీళ్ళు క్లియర్గా ఏం చెప్పుకొచ్చారు, ఇజ్రాయెల్ ఏమని చెప్పింది అంటే దిస్ విల్ నాట్ బి పాసిబుల్ టిల్ ద హోస్టేజెస్ హెల్డ్ బై హమాస్ ఆర్ రిలీజ్డ్. సో వాళ్ళు ఏవైతే హోస్టేజెస్ పెట్టుకున్నారో వాళ్ళని రిలీజ్ చేసే వరకు దిస్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్ అని చెప్పుకొచ్చారు. బట్ ఆన్ అ హోల్ నోట్, ఇఫ్ యూ కెన్ సీ, సివిలియన్స్ ఆర్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ యాక్చువల్లీ బీయింగ్ అఫెక్టెడ్ అ లాట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్స్. ఓకే, లైక్ మోర్ దాన్ 10,000 people on both sides have been died so far. The resolution prepared by Malta and adopted with 12 votes in favor call for urgent and extended humanitarian process and corridors throughout this particular Gaza Strip for the sufficient number of days. So ఒక రోజు ఒక అవర్ కాదు, టైం ample amount of time అనేది ఇవ్వండి అని చెప్పి అడిగారు. Then I haven't taken up this article, but I'll just give you an update. Biden and Xi, that means US and China restore military ties but remain apart in the wider flashpoint of Taiwan. So Taiwan issue మనకు తెలిసిందే కదా. So China is trying to capture this particular place. So దీని మీద different opinion ఉన్నప్పటికీ they are trying to mutually collaborate, who, China and US, with regard to military ties. So that is something which you need to know. Just an update, nothing more than that. They are going to have this particular meetings and they're trying to have it right. We'll go with the next article. Not ruling out probe in Nizar case if there is proof, says Jaishankar. So problem enti ante Canadian government, as we already know, this is like from since 1.5 months or 2 months this article is being repeated. So దీని మీద జైశంకర్ ఏం చెప్పారంటే, who is our external affairs minister, he has told that we are open for investigation in regard with the killing of this Canadian citizen and this pro-Khalistani movement leader, Mr. Hardeep Singh Nizar. So tana vishyanlo we are ready to we are ready and open for this investigation, but provide us with the necessary proof. So that is what they have asked. At least indirect or direct evidence has to be there, right? Before questioning or before pointing out a country that they've killed this particular person and noting them in the arena as a killer. So మీరు అలా పోర్ట్రే చేసే ముందు give us the necessary evidence and we are open for the investigation అని చెప్పుకోవచ్చు. So Canadian Prime Minister Justin Trudeau has said that the agents of Indian government were behind the killing of Nizar, which we already know, right? So the minister emphasized, who is this minister? Our external affairs minister emphasized that the government had told the Canadian government that it would consider any evidence that was shared by them. So whatever the evidence may be, that if it is a direct one or indirect one, please provide us. But he has also mentioned that so far the Canadian government has not provided any kind of evidence and this is simple allegation on country regarding this killing. Okay, fine. So that is about this article. We'll see you the next one. Right.
Education officers will be fined 1,000 rupees for delay in supply of textbooks. So ఈ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో హెడ్గా, దిస్ ఇస్ ఇన్ ఆంధ్ర ఆర్టికల్. సో వై హావ్ టేకెన్ దిస్ ఆర్టికల్ ఈస్ దట్ గవర్నెన్స్ పార్ట్ వీ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ people are more into the governance part, how they are more efficient in providing services regarding education. So ఎలా వీళ్ళు ఒక ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం పెట్టుకున్నారు, గ్రివెన్స్ రిడ్రెసల్ మెకానిజం ఎలా పెట్టుకున్నారు అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇన్ ద ఎడ్యుకేషన్ పార్ట్ ఇన్ అవర్ స్టేట్ they've come up with a plan where the educational officers will be fined to 1,000 rupees if the parent or the child reports that there is delay in supply of the textbooks. Okay, so education officers are expected to carry out school wise reviews, so it is under their ambience that they have to go to different schools and review whether the necessary textbooks are being provided within the stipulated time, and take up extensive inspections to ensure that the children do not suffer due to the mistakes done by elders. So says official. Dini oka principal secretary evaraithe unnaro for school education, Praveen Prakash, has said that uh, from December 1st, so from the December 1st and the coming month beginning nunchi, students and their parents can send complaints to WhatsApp or SMS mode to the principal secretary directly with the given number. E number ki direct mention chesi of delay in supply of textbooks from the school authorities. So while direct complaint chesinappudu these people can go ఎవరైతే ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారో దే హ్యావ్ టు మానిటర్ రివ్యూ. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దే ఫెయిల్యూర్ 1,000 rupees అన్నది ఎవ్రీ వితిన్ 24 hours ఈ సమ్ ఆఫ్ 1,000 rupees will be credited to that particular parent's account, and this amount will be claimed from that particular DO. Okay, so the amount will be recovered from the district education officers, DOs ఉంటారు కదా, and deputy DOs or the mandal education officer NEO, వీళ్ళ దగ్గర నుంచి అమౌంట్ క్లెయిమ్ చేస్తారని చెప్పుకొచ్చారు. So to ensure that there is proper educational services being provided for the students, so you need to understand that how far our state is responsible in this educational services to be provided at the state level. Next article. Complete construction of Jagannath colonies at the earliest, instead CM. So ఈ రోజు కూడా అసైన్ ల్యాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి న్యూస్ మీడియాలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయబోతున్నారు to almost like 20 lakhs 24,709 poor people will get nearly 35.5 lakh acre of land. అంత ల్యాండ్స్ వీళ్ళకి అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారనమాట. సో విత్ రిగార్డ్ దిస్ ఆర్టికల్ ఈజ్ అబౌట్ జగనన్న కాలనీస్. సో ఈ బిల్డింగ్ అప్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీన్ని ఎంత సూన్గా పాసిబిలిటీ ఉంటుందో అంత సూన్గా చేయండి అని చెప్పుకొచ్చారు. వై? బికాస్ వన్స్ ద ఎలక్షన్ స్టార్ట్స్ దెన్ అగైన్ దిస్ కన్స్ట్రక్షన్ విల్ బి అట్ హాల్ట్. సో బిఫోర్ దట్ మేక్ షూర్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. సో a loan of 35,000 rupees each have been provided to 12,72,143 beneficiaries, amounting to total of 4,483 crore at 25 paise interest for construction of houses, officials inform Jagannath Reddy. So ఏమైంది ఈ యొక్క numbers అంది you can add on to your answer or you can understand how far efficiently this program is going on. So loan అనేది 35,000 ఇస్తారనమాట ఎవరైతే బెనిఫిషరీస్ ఉన్నారో. అలా ఎంతమందికి ఇస్తున్నారు? 12,72,143 బెనిఫిషరీస్కి ఇస్తున్నారు విత్ ఎస్టిమేషన్ కాస్ట్ ఆఫ్ 4,483 crores. ఇది ఫ్రీగా ఇస్తున్నారా అంటే కాదు, విత్ 25 paise ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ హౌసెస్. ఓకే, 25 paise అనేది ఇంట్రెస్ట్ అనమాట. రైట్. సో చీఫ్ మినిస్టర్ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి డైరెక్టెడ్ ద హౌసింగ్ డిపార్ట్మెంట్ టు టేక్ నెసరీ స్టెప్స్ టు ఎక్స్పెడిట్ దిస్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ హౌసెస్ అండ్ రెగ్యులర్లీ మానిటర్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ జగనన్న కాలనీస్ అట్ అ రివ్యూ మీటింగ్ ఆన్ హౌసింగ్ at his camp office in Tadepalli on Thursday. So officials informed the chief minister that 7.43 lakh houses ఇందాక మనం చూసినట్లే కదా అదే బెనిఫిషరీస్కి ఇస్తారు. దట్ టు ఈ వర్క్స్ రిలేటెడ్ టార్గెట్ ఏంటి అంటే యాజ్ ఆఫ్ నో మనం చూసాము. So this will be given to target people of 12,72,143 beneficiaries అనేది ఇస్తాము. So apart from that, they've also mentioned that works relating to 5 lakh houses are in full swing would be completed by February 2024. ఎందుకు February 2024 అంటే మార్చ్ నుంచి again you will have this model code of conduct and elections will be started. So the target to complete this is by February. Okay, audits should be conducted on the houses for which the construction have been completed in all respects to know the status of basic infrastructure. So for example చేసినట్లయితే స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ చేశారు. సో పూరర్ లేదంటే రిమోట్ విలేజెస్లో చూసినట్లయితే దాని ఒక కన్స్ట్రక్షన్స్ జరిగాయి, కానీ ఎంతవరకు అది ఎఫిషియెంట్గా ఉంది, దాని క్వాలిటీ వైజ్ ఆ ఒక కన్స్ట్రక్షన్స్ ఎంత ఎఫిషియెంట్గా ఉంది, ఆపరేషనల్గా ఎన్ని ఉన్నాయి, ఫంక్షనబుల్ టాయిలెట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయని తెలియదు.
In the same way, constructions 5 lakh houses మేము 2024 కంప్లీట్ చేస్తాం అన్నది టార్గెట్, దట్ ఇస్ ఫైన్. But who will check the efficiency? How far this is ensuring that quality? Another through audits చేస్తారనమాట. So they mentioned that audits have to be considered, audits have to be conducted in all respects to know the status of basic infrastructure like power supply, drinking water and soak pits. ఇవన్నీ కూడా అక్కడ ఉన్నాయా లేదా, డ్రైనేజ్ ఫెసిలిటీ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా, డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీ ఉందా లేదా, పవర్ సప్లై ఎంతవరకు ఇస్తుంది, ఇవన్నిటి మీద ఆడిట్స్ జరగాలి. బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అన్ని ప్రొవిజన్ జరగాలి అని చెప్పుకొచ్చారు. రైట్. సో విల్ గో విత్ ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ దెన్. ఎస్. సో ఈ ఉత్తరకాశీ ఇష్యూ తెలిసిందే కదా. ఉత్తరకాశీ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ ఉత్తరాఖండ్, 40 members వర్కర్స్ హ్యావ్ బీన్ ట్రాప్డ్ ఇన్ దిస్ కన్స్ట్రక్షన్ సైట్ అండ్ ఇట్స్ బీన్ లైక్ 72 hours లాస్ట్ టైం అయిపోయింది. సో 4 days సిన్స్ అవుతున్నా సరే ఇంకా రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ కరెక్ట్గా జరగలేదు. ఈ డ్రిల్లింగ్ మెషిన్ ఏదైతే వీళ్ళు తీసుకొచ్చారో ఫ్రమ్ ఢిల్లీ, ఈవెన్ దాట్ హ్యాస్ నాట్ proven to be more efficient as it is taking more time than expected. Okay, so equipment flown from Delhi has not attained the expected pace in drilling through rubble in an attempt to rescue these 40 trapped workers. Additional machine have been brought in as a backup. Minister akkuduna union minister VK Singh kuda danni చూస్తున్నారు, but still they've yet to be rescued and the workers have been struck with the rubble on 2-kilometer stretch since 5:30 am on Sunday nunchi today it is Friday. So understand, they're being supplied with oxygen and food using narrow tubes. So our narrow tubes are food oxygen pampistunnapudi and they're also being talked through walkie talkies. Still the rescue operations are not completely done. Okay, full efficiency lo jaragatledu annadi artham cheskondi. Right. Next article, unimpeded freedom of navigation vital, says Rajnath. So Asian meeting attend అయినప్పుడు what he has mentioned is that he has called for the collaboration on peace and security. So Rajnath Singh is our defense minister, right? So it is through this defense mechanism where we have to achieve this peace and security too. So New Delhi's proposal to chair expert working committee on counter-terrorism endorsed by participating defense ministers. So we'll ఏం చెప్పారంటే we will be chairing ఈ యొక్క expert working group on what? On counter-terrorism. So ఇది మనమే ఎందుకు చైర్ చేస్తామని మాట్లాడమంటే వీఆర్ ద విక్టిమ్స్ ఆఫ్ దిస్ terrorism since the world, I mean even before the world has recognized or even before the world has identified this terrorism as an issue. So పాకిస్తాన్ దగ్గర నుంచి కావచ్చు, మన బార్డర్ ఏరియాస్ నుంచి కావచ్చు, we were like most vulnerable victims for this terrorism. So we have asked that we will be taking this chair of this expert working group on counter-terrorism, which has been supported by the participants or the like counterparts of this defense ministers. Okay, so India is committed to freedom of navigation, overflight, unimpeded lawful commerce in international waters and supports the 1982 UNCLOS, which is United Nations Convention on Laws of Sea, Defense Minister said on Thursday. That means we are complying with the international rules and చెప్పుకొచ్చారు. And addressing this 10th meeting of defense ministers from countries belonging to this ASEAN, which is Association of Southeast Asian Nations, and its dialogue partners with Indonesia, he reaffirmed that ASEAN's centrality and appreciated its role in promoting dialogue and consensus in the region. So basically we have said this, and apart from that, the Asian Defense Ministers Meeting Plus, which is ADMM Plus, ఈ యొక్క ప్లాట్ఫామ్ ఏంటి అంటే ఇది ప్యూర్లీ సెక్యూరిటీ డిఫెన్స్ ఆపరేషన్ మీద కోఆపరేషన్ మీద ఉంటుందన్నమాట. దీని మీద 10 ఏషియన్ మెంబర్ స్టేట్స్ ఉన్నారు అండ్ అదర్ 8 డైలాగ్ పార్ట్నర్స్ ఆర్ దేర్ ఇండియా, ఆస్ట్రేలియా, చైనా, Japan, New Zealand, Republic of Korea, Russia and US. So we are these 8 dialogue partners and 10 Asian member states kuda unnai. All these people together work for the defense cooperation and strengthening security around this particular Southeast Asian nations especially. So which are collectively known as the plus countries. Okay, so India became an Asian dialogue partner in 1992 and the inaugural ADMM plus was convened in 2019. So clear ga chusinattlaithe man Asian member kaadu because we don't come under the Southeast Asian nation, we are South Asian nations. So ఈ యొక్క ప్లేస్ లో డైలాగ్ పార్ట్నర్ గా ఉన్నాము అండ్ ఈ ADMM ప్లస్ కూడా ఇనాగరల్ లో మనం కూడా మెంబరే. సో వాట్ మిస్టర్ సింగ్ హ్యాస్ టోల్డ్ ఇస్ దట్ we are called for this active collaboration among Asian and plus countries, noting that conflicts extract
a terrible toll in terms of human lives lost and livelihoods destroyed, apart from disturbing regional and global stability, affecting the food and security, which is energy security. So basically, with దేని గురించి మాట్లాడుతున్నా అంటే they're also talking about the world scenario where ఈ యొక్క counter terrorism or terrorism acts వల్ల, సో ఈ ఒక రెండు మెకానిజమ్స్ వల్ల కూడా ఈ పీస్ అండ్ సెక్యూరిటీ అనేది డిస్టర్బ్ అవుతుంది కదా. సో ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ ద చైన్ ఆఫ్ ఫుడ్ అండ్ ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ అనేది దేర్ పాయింట్. సో కంబైన్డ్ అండ్ కొలాబరేటివ్ ఎఫెక్ట్ అనేది కావాలి, దట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ ద అవర్, దట్ ఈస్ వాట్ దే హావ్ మెన్షన్. అండ్ ఏషియన్ ప్లస్ కంట్రీస్ టు ఎన్షూర్ దిస్ పీస్ అండ్ ప్రాస్పెరిటీ అండ్ security, which is an apt theme for this year's ADMM Plus, says the statement. That is what we have mentioned. So yes, that is about this article. We'll see with the next one. So Mr. Riju and Maldives, Kiren Riju to attend Museum's inaugural in Maldives. So correct ga chusinattlaithe this time this particular person, Mr. Musu, and he's going to vow or he's going to swear as Maldives president. So he's a president elect Mr. Mohammed Musu. So we are actually pro Maldives. So Maldives first and oka initiative kuda manakundi. So we have reiterated that, but Mr. Musu is a person who is lenient towards China policy. So immediately when he is been chosen as a person who is a president elect, nimishaniki he has mentioned that yes, definitely we will be ensuring that India's forces will be out of Maldives and chepkocharu. So however, invitations has been sent. Mana Prime Minister Narendra Modi gariki invitations వచ్చింది to attend this ceremony. So on behalf of him, Mr. Riju, so our Ministry of Earth Sciences, he will be attending this particular inaugural, okay, in Maldives, right? However, even now we are reiterating this Maldives first policy. So yeah, we will see this. So he is going to attend in Male, which is the capital city of this particular Maldives. So the high-level ministerial representation from India at the inaugural ceremony underscores India's commitment to further deepen the substantive cooperation and robust people ties between the two countries. So బేసిక్గా మనకి మాల్దీవ్స్ అనేది ఇక్కడ కూడా టూరిస్ట్ డెస్టినేషన్ కదా. సో దే హ్యావ్ ఆల్సో మెన్షన్ నాట్ ఓన్లీ దట్, ఈవెన్ ఆర్ ఓన్ ట్రూప్స్ ఆర్ బీయింగ్ established in this particular Maldives, which Musu has mentioned that he will be taking it away from their place. So meanwhile, PM Modi is scheduled to inaugurate the second Voice of Global South Summit in virtual format on Friday. So Friday రోజు మనం ఇక్కడ వర్చువల్ సమిట్ అనేది హోస్ట్ చేస్తున్నాం, విచ్ వీ హెవ్ ఆల్రెడీ మెన్షన్. సో ఆల్సో ఈ యొక్క సేమ్ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో ఇనాగరల్ మాల్దీవ్స్లో ప్రెసిడెంట్ ఎలెక్ట్ యొక్క సెరమనీ ఏదైతే ఉందో ఇది కూడా ఫ్రైడేనే జరుగుతుంది, దట్ మీన్స్ టుడే. సో దట్ ఈస్ వై అవర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు అటెండ్, వెరాజ్ కిరణ్ రిజిజు ఇస్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్ us or India in Maldives, right? So Mr. Yemen's administration from 2013 to 18 was known for its obvious China tilt, and President Solih adopted an India first policy. So ఎవరైతే ఈ 2018 తర్వాత వచ్చిన మిస్టర్ సోలీ ఎవరైతే ప్రెసిడెంట్ ఉన్నారో, he has adopted the policy of India first. His election defeat sparked international commentary over the Indian Asian archipelago పొటెన్షియల్ రిటర్న్ టు చైనాస్ ఆర్బిట్. సో ఎప్పుడైతే ఈయన్ని టేక్ డౌన్ చేసి మ్యూజు అనేది పవర్లోకి వచ్చారో, సో నౌ హీస్ గోయింగ్ టు యాక్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ చైనాస్ ఆర్బిట్ అనేది అర్థం చేసుకోండి. సో ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ద ఇండియన్ ట్రూప్స్ టు లీవ్ అవర్ కంట్రీ టు మేక్ రూమ్ ఫర్ అనదర్ కంట్రీ టు బ్రింగ్ అవుట్ మిలిటరీ ట్రూప్స్ హియర్, he told AFP. But still he has mentioned that he will be making up this place free from India anattu kuda matladaru. So that is something which is an update from earliest articles. So yes, however, Mr. Riju is going to attend this particular inaugural, right? Next article. సో ఈ విండ్ ఫాల్ టాక్సేషన్ అన్నది బేసిక్గా రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్ జరిగినప్పటి నుంచి న్యూస్లో ఉందండి. సో దిస్ ట్యాక్స్ ఆన్ ట్యాక్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఎక్కడ అంటే ప్రాఫిట్ మీద టాక్సేషన్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఇఫ్ ద పర్టికులర్ కంపెనీ, local company or a domestic company, if it is gaining more profits, not because of the policies that it has implemented, but because of the global reasons. So inflationary kanna highest level of incomes profits వాళ్ళకి వచ్చినప్పుడు దాని మీద విన్ఫాల్ టాక్సేషన్ అని చెప్పి గవర్నమెంట్ విధిస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద కేస్ ఆఫ్ ఇండియా. ఈ యొక్క విన్ఫాల్ టాక్సేషన్ ప్రెసెంట్ ఇండియా కట్ చేసింది. సో ఇట్ హ్యాస్ కట్ డౌన్ సర్టెన్ టాక్సేషన్ ఆన్ డీజిల్ అండ్ క్రూడ్ ఆయిల్. సో దేని మీద అంటే డీజిల్ అండ్ క్రూడ్ ఆయిల్ చెప్పుకున్నాం కదా. ఇనిషియల్లీ ద విన్ఫాల్ టాక్సేషన్ ఆన్ క్రూడ్ ఆయిల్ వాస్ 6,300 rupees
per ton. సో ఒక టన్ కి 6,300 రూపీస్ ఉంది. ఎర్లియర్ ఇట్ యూస్ టు బి 9,800, దాని 6,300 తీసుకొచ్చారు. అండ్ ఆన్ డీజిల్ ఎర్లియర్ ఇట్ యూస్ టు బి 2 రూపీస్ పర్ లీటర్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ చేంజ్ టు 1 రూపీ పర్ లీటర్. సో తగ్గిస్తున్నారు బికాస్ ఆ రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్ వల్ల ఇంపాక్ట్ కొంచెం తక్కువగానే ఉంది అని తెలుసుకున్నారు, రైట్? So yes, that is about that article. And we have one last article to be discussed. Let's see. So yes, this article is also been in news since a week. So on subcategorization within the caste. ఏమైంది అంటే ఈ ఒక మందకృష్ణ మాదిగ, సో దిస్ ఇస్ అ పర్సన్ హూ ఇస్ అ లీడర్ ఆఫ్ దిస్ మాదిగ రిజర్వేషన్. సో బేసిక్గా ఏంటి అంటే ఈ ఎస్సీ కాస్ట్ రిజర్వేషన్స్ లో కూడా సబ్ కేటగరైజేషన్ తీసుకురావాలి అన్నది వీళ్ళ పాయింట్. So when Prime Minister Narendra Modi has visited Telangana for his rally, in election rally jarutadi kada, they are focusing more on Telangana because as you already know, the existing party, ruling party in Telangana is against the government of which is in center. So ee political news pakkana pedte, in this particular election rally, which Prime Minister Narendra Modi has met this particular leader of Madiga reservation and has promised that there will be immediate establishment of a committee to review this particular categorization, subcategorization in the caste. అంటే కాస్ట్ లో డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ మళ్ళీ తీసుకొస్తారు. అంటే ఇప్పుడు సేమ్ ఎస్సీ రిజర్వేషన్ లోనే ఫార్వర్డ్ పీపుల్ కొంతమంది ఉంటారు, అట్మోస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ పీపుల్ కొంతమంది ఉంటారు. వీళ్ళని మళ్ళీ సబ్ కేటగరైజేషన్ గా తీసుకొస్తాము. సో ఎవరికైతే మరీ లోయెస్ట్ ఆర్ బ్యాక్వర్డ్ ప్లేసెస్ లో ఉన్నారో వాళ్ళకి ఎక్కువగా ప్రియారిటీ ఇచ్చే విధంగా చేయొచ్చు అన్నది ఒపీనియన్. సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ, దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ జస్ట్, సో విల్ జస్ట్ సీ హియర్. దానివల్ల వచ్చే ఇష్యూస్ ఏంటి అన్నది మనం చూద్దాం. లైక్ ఇన్ రియాలిటీ వాట్ కెన్ బి ద ఇష్యూ అన్నది చూద్దాం. ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ ప్రామిస్ టు లుక్ ఇన్ టు ద సబ్ కేటగరైజేషన్ ఆఫ్ ద scheduled caste to identify and help the most backward among them, right? Among them, a move that has been read as an attempt to woo the Madiga community. So అక్కడున్న ఈ మాదిగ కమ్యూనిటీని ఇంప్రెస్ చేయడానికి ఇచ్చేసారు అన్నది పాయింట్ అనమాట. మల్టిపుల్ స్టేట్స్ హ్యావ్ ట్రైడ్ టు బ్రింగ్ ఇన్ దిస్ రిజర్వేషన్ లాస్ అట్ ద స్టేట్ లెవెల్ ఇన్ అ బిట్ టు సబ్ కేటగరైజ్ ఎస్సీస్ అండ్ డిసైడ్ ఆన్ అ సెపరేట్ క్వాంటమ్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ ఫర్ దీస్ సబ్ కేటగరీస్ విత్ ఇన్ ద umbrella of scheduled caste. However, all plans held up as the Supreme Court forms its larger constitutional bench to decide the matter. So ఎప్పుడైతే బేసిక్గా ఏమైందంటే ప్రతి ఒక్క స్టేట్ వాటి యొక్క ఇండివిజువల్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఎస్సీస్ లో మళ్ళీ సబ్ కేటగరైజేషన్ తీసుకొస్తాం. ఇప్పుడు బీసీస్ లో ఎలాగైతే సబ్ కేటగరైజేషన్ ఉందో, లైక్ క్రీమీ లేయర్ సబ్ కేటగరైజేషన్, సో సబ్ కేటగరైజేషన్ ఇస్ వన్ స్టెప్ అహెడ్ టు క్రీమీ లేయర్ అని అర్థం చేసుకోండి. సో ఇలాంటి ఒకటి ఎస్సీస్ లో కూడా ఇంట్రొడ్యూస్ చేయాలి అని డిఫరెంట్ స్టేట్స్ ఆలోచిస్తున్నప్పుడు, నౌ వాట్ హ్యాపెండ్ ఈస్ దట్ నౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డిఫరెంట్ స్టేట్స్ ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్నప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఇప్పుడు కాన్స్టిట్యూషనల్ బెంచ్, లార్జర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బెంచ్ ఏర్పాటు చేసింది. నా ఎవ్రీ స్టేట్ ఈస్ హ్యాస్ హాల్టెడ్ దిస్ పర్టికులర్ మెథడాలజీ టు ఐడెంటిఫై వాట్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ద జడ్జ్మెంట్ విల్ బీ కమింగ్ అప్ ఫ్రమ్ సుప్రీం కోర్ట్. సో వాళ్ళు ప్రెసెంట్ వెయిట్ చేస్తున్నారు అనమాట. లీగల్ ఎక్స్పర్ట్స్ హ్యావ్ పాయింటెడ్ దట్ ద నెసెసిటీ టు హ్యావ్ కాంక్రీట్ డేటా టు సపోర్ట్ సబ్ కేటగరైజేషన్. ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు చూసినట్లయితే బీహార్లో క్యాస్ట్ సెన్సస్ ఉంది, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయిన క్యాస్ట్ సెన్సస్. నౌ ఇఫ్ యూ కెన్ టేక్ దిస్ అస్ అనాలిసిస్, సబ్ కేటగరైజేషన్ జరిగినప్పుడు, జరగాలి అనుకున్నప్పుడు కూడా మనకు సెన్సస్ ఉండాలి కదా. సో హౌ టు ఐడెంటిఫై దీస్ పీపుల్ ఇన్ ద నేషనల్ లెవెల్, ఎంతమంది అని చెప్పి ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం? సో దట్ ఈస్ అ వన్ ఇష్యూ. అండ్ అనదర్ ఇష్యూ, ఇవన్నీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇష్యూస్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో అనదర్ ఇష్యూ ఏంటి అంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏం చెప్పారు ఫ్రమ్ ది జస్టిస్ రాజు కమిషన్ టు the national commission. So in national commission SCs undi kada, the principal argument of subcategorization of SCs have been graded the inequalities among the SC communities. Ante top most layers evaithe SC community unno, ఇప్పుడు సేమ్ SC community లో టాప్ మోస్ట్ పొలిటీషియన్స్ ఉంటారు, టాప్ మోస్ట్ MLAs MPs cadres ఉంటారు, or even in the government services top most people ఉంటారు. At the same time bottom most people ఉంటారు where the basic communities will not be even provided. మరి ఈ యొక్క హ్యూజ్ గ్రేడెడ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఉన్నప్పుడు ఎలా వీళ్ళని అడ్రస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు దేర్ కెన్ బి సబ్ కేటగరైజేషన్ అన్నది పాయింట్. ద థ్రస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ even among the marginalized, there are communities that have lesser access to basic facilities, as I told you. As a result, the relatively more forward communities among them have managed to avail the benefits consistently while crowding the more backward ones out. సో అదే కదా క్రౌడింగ్ అవుట్ ఎఫెక్ట్ జరుగుతుంది. ఎవరికైతే యాక్చువల్గా బెనిఫిట్స్ రావాలో వాళ్ళకి రావట్లేదు ద మాక్సిమం ఎక్స్టెంట్ అనేది పాయింట్. సో ద సొల్యూషన్ ఇస్ సబ్ కేటగరైజేషన్ అన్నది పాయింట్.
ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ ఏంటి ఇష్యూ అంటే సేమ్ ఇష్యూ నేషనల్ కమిషన్ ఆన్ ఎస్టీ ఎస్సీ వీళ్ళ ముందు పెట్టినప్పుడు వాట్ దే హ్యావ్ మెన్షన్డ్ ఇస్ దట్ ఇఫ్ వి బ్రింగ్ దిస్ సబ్ కేటగరైజేషన్ మీరు అనుకున్నట్టు వీళ్ళకి ప్రొవిజన్ ఇచ్చాం అనుకుందాం. సో ఈ యొక్క కేటగరైజేషన్ ఇచ్చినప్పటికీ మోస్ట్ బ్యాక్వర్డ్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఈ ఫెసిలిటీస్ అవైల్ చేసుకోలేనంత బ్యాక్వర్డ్గా ఉన్నారు. ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. సో ఆ లోయెస్ట్ సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్కి ఈ యొక్క ఫెసిలిటీస్ అన్నిటీస్ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా దే ఆర్ నాట్ ఇన్ అ సిచ్యువేషన్ టు accept or to avail these particular benefits. So however, on the other hand, both the SC and ST commissions have noted that allotting the separate reservations within the category will not really address the problem. Why? Because in an internal note NCST has mentioned that it had explained that the most backward SCs are lagging far behind from the forward communities in the SCs itself, that a separate quota would not help. It said that the idea was to ensure representation at all levels, but given the disparity, even if posts were reserved at higher levels, these most backward SCs would not have enough candidates to be considered for it for the first place. So మీరు అలా కేటగరైజేషన్ తీసినప్పటికీ కూడా వాళ్ళలో కూడా ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక 10 మంది ఈ కేటగరైజేషన్ నుంచి రావాలి అని అనుకుందాం. యాజ్ పర్ ద రిజర్వేషన్ పర్సెంటేజ్ ఒక 10 members ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫ్రమ్ ది సబ్ కేటగరైజేషన్, బట్ ఆ 10 members కూడా ఫిల్అప్ కారు. అంత లెవెల్ ఆఫ్ డిస్పారిటీ ఉంది. సో అలాంటి వాళ్ళని అడ్రస్ చేయడానికి ఇనీషియల్గా సబ్ కేటగరైజేషన్ కాకుండా నార్మల్గానే ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అన్నది ఎన్సిఎస్సి రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేస్తున్నారు ముందు. సో దీని మీద ఫర్దర్గా ఈ యొక్క సబ్ కేటగరైజేషన్ చేస్తే ఎంతవరకు హెల్ప్ అవుతుంది అన్నది ఇప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన ఈ యొక్క లార్జర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బెంచ్ అట్ ద సేమ్ టైం కమిటీ కూడా దే హ్యావ్ టు కమ్ అప్ విత్ ప్రాపర్ సొల్యూషన్ అనమాట. అండ్ అఫ్ కోర్స్ సెన్సస్ ఈజ్ అనదర్ ఇష్యూ. So yes, I think you understood what are the implementation issues if this subcategorization comes. So reservation lo idu ochindi kabatti manaku polity regarding idi koncham important. So yes, that's it for today. We'll meet again in tomorrow's session. Thank you.